lot of US interventions can actually reduce surgical interventions. That reduces the number of stays in the hospital and the mobility for the patient. So his presence here is in an open gate that our colleagues, fellow colleagues here in Gastro and the other internationals will open a platform for future training, and we look forward for him to join us even for future training programs. We are a little bit limited in ERCP in the US, and we think for this opportunity, then Yogesh also will join us in subsequent training platforms. Professor, I would like to welcome you for a welcome address. We know this is a pre-conference, and our colleagues around the world, they know that we are taking this as an opening for Calder, but we will have a major opening on 7th, and the Yogesh also is a faculty, and you will have an opportunity also to speak about endoscopy in Africa. You're welcome, Prof. Before I start my brief remarks, maybe allow me to introduce you. Got demotion to this place. Surgical services, Mr. Dunia, nursing. Now I heard you have colleagues from Nigeria. Yes. I am Dr. Ongani. And there are others who are to everyone. I saw the technology which you just showed, Dr. Agasha. I think whatever you're planning to do, it has to go in parallel. Rather than getting the technology and then you chase around trying to catch up. By the time you catch up, that technology is an obsolete. So hepatology field is a vital branch of medicine that deals with prevention, diagnosis, and treatment of liver disorders. Hepatology, as you have seen, is rapidly evolving and challenging specialty that requires constant updating and learning. Liver diseases are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. If I can tell you from our personal experience here in the department, in a quarter, which is 3 months, we see over 6,000 patients, meaning 2,000 patients a month. We do about 600 endoscopies a month. So in our country, that's a lot, especially considering we are on the tertiary center and other centers are doing likewise. So we know that the liver diseases are affecting people from different backgrounds and ages, but common diseases which we see here are viral hepatitis, alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, liver cirrhosis, liver cancer, and liver failure in general. These diseases can have severe consequences for the quality of life and survival of patients, as well as on the health system and economy of our country. Therefore, it's imperative that you as hepatologists keep abreast of the latest developments and innovation in hepatology, such as the new diagnostic tools I've just seen a few minutes ago. Our patients have to be given therapeutic options, guidelines, and I would really encourage our department here on the research, and the findings should be disseminated the entire country. So this workshop is designed to, and the workshop which will start on Thursday, is designed to provide you, all of us, with an update on the current state of art in hepatology, covering various topics. I believe we'll hear a little bit of the epidemiology, pathophysiology, the clinical manifestations, management, and the prevention of liver diseases. So we have invited some, and I have to say we have invited you, Professor Yogesh, as one of the renowned and respected expert in hepatology from India, and
I was in India about 3 weeks ago. There was a G20 meeting in Ahmedabad, and there was a topic of health. I should just say in one line, your country is developing on the medical side pretty fast. The technology is high, and I'm glad the relationship between India and our country is close. So we have a lot to learn from you, and it can be evident by you being here on the part of etology. We are honored to host this workshop in our hospital, which is one of the 4 centers of excellency in hepatology in Africa, along with Morocco, South Africa, and Egypt. So as you must have heard, Muhimbili National Hospital is the largest and oldest hospital in the country, which was built before independence. It's also a primary teaching and referral hospital in the country, serving more than a quarter of our population in Tanzania. Our hepatology unit, as you have seen, it has got some of the modern technologies, the endoscopies, ultrasounds, and other. We are looking forward one day to go to be able to be on the level of molecular testing, and maybe as Dr. Regasha has hinted, we are really looking on investing more on the technology, but as I said earlier, to go in parallel with knowledge. We have a very good dedicated team here of gastroenterologists and hepatologists and the general surgeons, which you are going to see. We have our pathologists and radiologists and a very good team of nurses and technicians, whom as a team makes the hospital proud. We do conduct some clinical research and training programs with national and international partners as well. Once again, we are very proud to be part of this workshop. We hope you'll find it valuable for our colleagues coming from other parts of Africa. Beside the workshop, I hope you have time to explore the beautiful part of our country, which is quite rich of culture, wildlife, and natural attractions. Tanzania is the home of the highest mountain in Africa, Mount Kilimanjaro. It has got one of the largest lakes in Africa, Lake Victoria. We have the largest game reserve, if you're aware, Selous. Selous is the size of Switzerland, and the famous island of Zanzibar. So we invite you and our colleagues from neighboring countries, if time allows, please go around and see some of the natural scenes which you might not see in other parts of Africa. So once again, I thank you very much for your dedication to come and share knowledge with us, to have regular visits, and so it is a place which I had said 5 years ago also, and I'll say it again, that it is very easy, or maybe all of the world. We talk about capacity building. I mean, every time I come here, there is talk about capacity building. Probably it's not about capacity building now. I mean, we have enough. It's about that Nike slogan, just do it. So we have to start doing it. Because only once we start doing it, we'll get more and more. So I am willing to put in whatever is needed, and we have to formulate a way by way which we can actually move forwards. Whatever I can do, whatever my team can do back at home and Apollo, we would invest in time,
and we would help in whichever way possible. That's all I can say. So we have the basics now, and we should be using this opportunity to start using the technology, start producing results, publishing, maybe having joint publications, and having collaborations which are long-standing. So looking forward to that, and hoping to sit with you and work out something so that this can be cemented in a way that it results in benefits to Muhimbili. Thank you so much. Mafunzo ya uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ini, hii ikiwa ni kuelekea kwenye kilele cha kongamano la wataalamu wa magonjwa ya ini barani Afrika ambalo litafanyika siku ya tarehe 7 hadi 9 katika hoteli ya Hyatt Regency Kilimanjaro Hotel hapa Dar es Salaam. Hapa tunafanya mafunzo haya ni katika vituo vichache vyenye hadhi ya namna hii barani Afrika. Yaani kituo chetu cha Muhimbili ni katika vituo 4 ambavyo vinatoa mafunzo kama haya. Vituo vingine viko nchini Morocco, Afrika ya Kusini na Cairo, Misri. Kituo chetu hiki cha Muhimbili kilianzishwa mwaka 2012 kwa ushirikiano na ufadhili wa Munich Foundation kutoka Ujerumani, chuo kikuu cha Muhimbili na hospitali ya taifa. Na lengo lake lilikuwa ni kutoa huduma za mafunzo, kiuchunguzi na matibabu ya kibobezi ya magonjwa ya mfumo wa chakula na ini katika ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Afrika. Magonjwa ya ini yana sababu nyingi, lakini inapofika mahala lazima uchunguzi ufanyike kugundua viashiria vya hatari ambavyo vinaweza kusababisha kifo. Katika kituo chetu ndiko huduma hizo zinapatikana, ikiwa ni pamoja na matibabu ya kuzuia kuvuja kwa damu kuna kusababishwa na ini kushindwa kufanya kazi yake vizuri na hatimaye kuokoa maisha ya wagonjwa. Ukweli ni kwamba wagonjwa wengi wameokolewa kwa huduma hii ambayo hapo kabla walikuwa wanasafirishwa kwa gharama kubwa kwa fedha za kigeni kupelekwa nchi za nje kwa matibabu. Kwa hapa nchini kituo hiki kimezalisha madaktari zaidi ya 13 waliobobea na wameendelea kutoa huduma katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mfano katika hospitali ya kanda ya Bugando, hospitali ya Benjamin Mkapa, hospitali ya Aga Khan na hospitali ya rufaa ya Mbeya. Aidha, vituo mbalimbali vya bobezi vya upasuaji wa magonjwa ya ini ya zaidi ya 15 ambao vipo maeneo mbalimbali nchini kwetu. Kuna wauguzi pia wameendelea kupata mafunzo ya juu ya kutoa huduma hizi na kutoka maeneo mbalimbali nchini kwetu. Aidha, kituo kimekuwa kikipokea wanafunzi kutoka nchi jirani kwa ajili ya mafunzo kama vile Kenya, Somalia na kadhalika. Mpango wa taasisi ni kuwa tunatarajia upandikizaji wa ini kufanyika Tanzania miaka 2 kutoka leo kama kila kitu kitakwenda sawa, maana yake 2025. Katika kuelekea hatua hiyo, mipango ya kimafunzo kwa wabobezi inaendelea. Kwa kupitia kituo hiki tumeandaa mafunzo ya ndani na nje ya nchi. Na mfano mmoja ni hili kongamano ambalo watajumuika pamoja ili kujenga uwezo wa wataalamu wetu wa ndani kutimiza malengo haya. Katika zoezi hili la mafunzo kuna madaktari 10 watakaosomeshwa katika hizi siku ambazo tutatoa haya mafunzo, na mafunzo yatakuwa aina 2. Yatakuwepo mafunzo ya nadharia na yatakuwepo mafunzo kwa Kiingereza yanaitwa hands on, kwamba tutafanya kama muda mchache unaopita sasa hivi utakaokuja sasa hivi tutafanyia wagonjwa 4. Na nini faida ya haya mafunzo? Kwanza, yatatuepusha katika kama ilivyokuwa zamani pale kwamba una mawe kwenye nyonga, mfuko wa nyonga au kwenye ini, inabidi kupasua tumbo lote ili kuyatoa.
Kwa mfumo huu ambao tutafundisha ambao ndio tunatolea mafunzo sasa hivi, utaweza kutolewa kwa kutumia njia ya tundu dogo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba utaweza kufanyiwa upasuaji leo na siku ya pili ukarudi nyumbani. Kwa hii itaokoa gharama kwa hospitali, itaokoa gharama kwa ugonjwa, kwa sababu magonjwa makubwa ambayo tunayaona kwenye kituo chetu, na ndo haya matibabu ya kisasa tunataka yanayoendelea kufundishwa na wenzetu. Umeona Profesa Yogesh hapa ni daktari mkubwa kutokea India ambaye ni sehemu ya wakufunzi katika haya mafunzo, kwamba yatapunguza gharama kwa mgonjwa kwa sababu atakaa hospitali kwa muda mfupi. Na magonjwa nikisema yale makubwa yanayotusumbua sana hapa tunawaona kila siku ni hayo mawe kwenye viungo vya mwili kama nyonga, tuna saratani ya ini, tuna saratani kwenye kongosha, na saratani zote zinazohusiana na mfuko na njia ya chakula. Kwa hii safari ni ndefu, nzito, lakini tunaamini kwa msaada wa serikali, wadau kama kina Profesa Yogesh, tutafanikiwa kuwa moja, tutaendelea kuwa moja ya vituo bora kabisa katika kutoa huduma za magonjwa ya moyo. Hii inaendana sambamba na uboreshaji wa maabara za kiuchunguzi wa patholojia, uchunguzi wa damu, uchunguzi wa radiolojia na tiba ya radiolojia. Mnajua kwamba karibuni hapa tumesindika mtambo mkubwa kabisa wa angiosuit ambao ni sehemu ya haya matibabu. Tumeboresha sana kwenye hospitali yetu ya taifa, vyumba vyetu vya wagonjwa mahututi ICU. Kwa kumalizia tu, ndugu waandishi na viongozi wangu mlokuwa, hospitali yetu inaitwa hospitali ya taifa na matibabu yake yanatakiwa kwenda kitaifa. Kwa ndio maana tunajaribu kuwekeza sana katika elimu kwa wafanyakazi wetu wa ngazi zote, wauguzi, madaktari, technicians, kwa sababu tunataka mgonjwa akishindikana huko sehemu zingine zozote kwenye nchi yetu au nchi za jirani, basi sisi ndo tugeuke kuwa kituo cha mwisho. Ukifika hapa unaweza ukapata hizo tiba na ukarudi nyumbani ukaendelea na ujenzi wa taifa. Naomba niazime mstari mmoja kutoka kwa Profesa Yogesh ambao ni wa Nike, unasema just do it. Na sisi exactly we are just doing it. Asanteni sana. Ni kweli ndugu mwandishi, umesema kwamba mimi ni muumini wa teknolojia. Nafikiri mnaona kwa kipindi cha kama miaka 15 mpaka 20, serikali zetu zote kuanzia awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5 na sasa awamu ya 6, uwekezaji umekuwa mkubwa sana katika technology, mkubwa sana. Upatikanaji wa vifaa vya kisasa kama CT scan kila mahali, MRIs kila mahali, na kwenye haya hospitali yetu makubwa hizi angiosuit, cath lab kwenye nani. Sasa hivi vitu ni lazima viende sambamba na sisi watumiaji, yani madaktari bobezi kwenye fani yote ile. Mimi niko kwenye fani ya moyo hapa, tunazungumzia sasa hivi magonjwa ya tumbo, kuna upasuaji wa kichwa. Kwa hiyo wakati serikali inawekeza kwenye hilo, na sisi kama hospitali, na nikitoa mfano kwa hapa kwetu hospitali ya Muhimbili, tunawekeza sana katika mafunzo kwa wataalamu wetu. Na ninasema kwamba sisi tunafanya mafunzo kwa timu mzima, sio kumfundisha daktari, wauguzi wako nyuma, technicians wako nyuma. Kwa hiyo hili tutaendelea nalo na ndio tunalifanya sasa hivi. Na naweza kusema tu with confidence, vifaa karibu vyote vilivyokuwa kwenye hospitali ya taifa Muhimbili kuna wataalamu wanaoweza kuvitumia. Na nafikiri kama tulisikiliza vizuri kwenye speech ya Profesa Yogesh, tumetoka kwenye capacity building, tunatakiwa sasa hivi uwezo wa kufanya, kwa sababu ukizungumzia madaktari wa tumbo hapa tulipo, kuna madaktari bobezi 13.
so it's not a question ya capacity building tena. Vifaa vipo, infrastructure ipo, kwa ni hawa waliokuwepo tunawawezeshaje kielimu. So it's not swala tena la capacity building, ngoja tuanze kukimbizana kuna nini. Litaongezeka kwa sababu demand ni kubwa, lakini hapa tulipo na uhakika, narudia tena slogan ya Nike, just do it. Thank you. Start now? No. Thank you. My name is Dr. Ongani Mzumara. I'm from Malawi. I head the National Hepatitis Program within the Directorate of HIV, STI, and viral hepatitis in the Ministry of Health. I'm also a family medicine specialist and a public health expert. So I was asked earlier about what do we gain most from our experience here in Muhimbili, and in summary, there are two ways we look at it. We look at it from the public health from the public health side of it and the private side of it. We see an opportunity to learn a comprehensive way of understanding liver diseases and see how we can advance that in our own countries. I have colleagues with me here from the Gambia, respectively, and they are also equally inspired and are eager to learn from one of the largest hospitals in the SADC region. And also, we want to see how we can incorporate what we learn here into our systems and how we can use that to improve the quality of care for people that are affected with